ni moye luwati nyatele tonyiro ke barate tonyiro menke sa wo buka jibe ka munta ko ka wosarenne misal fe ya butele ya barama sa wo da male ka jibe man jele faham en ko sañ ababulle a tuta tele bulu mota forcé no la ka fa ko na abe même batula atele ya long ama fo mo keliye ay même fo ako nala wato sita abe nala le fente wo bayno madin APRC la spokesperson et la diamula minkera Doudou Dia atale kumara ko la membe dending former president ya Jamela Muro Kenya Gambia banko kan kon benga ko lo nyamen adiamu be siarim bake Gambia kono anin Gambia bantala kantun oriol kamoela nun minkera former president fanka tandiko nala wato sita moto kuno laje primary nan wakata mo jama silandati anin balafani miro kaje ko nim former president Muruta ya mira wote tenkun wala kairo ni mamandi no laban Doudou Dia tandi kaje ko wo kuote kairo murundi muy mamandi nola o fansa tinna lola nim farol ni ku jawol mi bebe keren Gambia kono ase buruka nyamen manam nyinin karla min kera Ibrahima Jara aya nyinin ka tandala ko manam obe keno la nyadile atema executive power soto koteke o sembe sifata la aya tandi ko man Jara o sembo soto ate atandi kaje ko wo ko nin keno nyadile fo wo kol man yirwa wala kasia Gambia banko kan aya kenyamen asa tandino milbe semboto anin kujama membe dani wala baramandiamo fanna fanda mala adiam tale Senegal sojarol ka dunyamen Gambia banko kan ako o wato former president wato wol bebuka ke anin saintene marsandisol be serkan anin kujama membe dani wala domor ko be kolyaren bari o be kola ko el avel ibelaf apete belafila ye second chance di president Barola Marion alsala opinion fo fanfan ale minjo ko fanala ateo ko bambundi men koma wolen milinyanta kana manam ako ku jamale be kurkur kan milalon ku jawolen bari ama fo exactly ko membe kurkur kan ani mel blobo ko koma kaje ko membe kurkur kan alsala opinion fo minkira la miroti ale minjo fanala diamda TRRC fanala ko fanala le aning APRC la militant sainting be kam farim bakele executive kama APRC la executive kama kaje ko e laftaka parti ni wafi president Barrow ma alsala opinion fo fanna bela nde diamo siandla be full video ni tandila la akumata bake pour aller au full video la moy alialo komi be kering APRC la koto ani former president ya jamela koto kantum ateleka diamu APRC tolayala alse full video ni jubeno Give Thanks TV HD2 wala Give Thanks TV Gambia HD2 abe YouTube ni tara Facebook fana Give Thanks TV ibajalaje programme mi ka kumandi the current reality manam Doudou Dia ani Ibrahima Jara lewo lankene mandi Give Thanks TV abe kumala bake every Thursday alka o programme wala moy kantu ku kuma jamale kana ho temanto di amoti si ala video fele kairo kano fo faw asala opinion fo ala barka bake ani minkera Senegal sojaro la dum Kenya ani faro domoro la sero TRRC APRC la militant ku jamale kacane ka fo ko natra non ko atel la fak alla la fak la molti mi yalan ka linte le ka fu nyomo ya jemmela muro o mo fenet mi yalan ko sa mon di condition wala wonyanta ka tara ako nyin konol ya mo dal bije mi yalan ko yo idea ni oppose le ka fo jemmela muro banko nyinga fitino abe wala wulinda bare victim sol man kondan ko men karen no for the past 22 years follow amanke executive le lota kaje ko wala nyanta kala na parti dingol le lota iko wole I lafta wala kabrin na boyam congress in 2018 wole resolution pass wolom parti wala tamando ito lafta e tamanyadi lafta munela ye executive ni sasi wala nga last congress menke fanan in 2020 wala the same resolution men nata ye wole bambandi koteke woto executive amanko fo ito lafta wala man lafi minul tamu pati woti pati dingo wolle lafta nyenna sa infula jango victim sol la kola ntol man kusoto ko victim sol keta wala itol be men kelem kam wo manke APRC na problem ti mbedula men chodi kan mol ko itol mu victim sol leti fotonya tonya mol mu victim sol leti kamunda TRRC kabiri yela do ko commence fa han sain tenga kamunta ila do ko bandula ibol for are you not still convinced ko during Jamela era there was gross human right violation kamunda hadama di yanyan to kera finen bialan ka tinyata bake nyim banko nyinga fe man so wala
mambala wala wo ketale nka même fo dolye mineke wala nyanta jibela ntete suñaro kela yen samba loi nyatelingo loi ya sabatindi ko nga suñaro ke yen soron be sorondin damen ku dolye soto ko karimu victim lati ndeka jele chodi mote mo fala luwaya je ko wa kari nyin na nyanta sotola yewo be tamandi e ko atemu victim ladi watna ko monom victim ti habari bernata nan ko luwaya mo soron ahan bi ala right mu fendet mi yalla nyanta ka protect le nala wo nyanto ti nyada lo soro wucho nyin kono me ya samba ka soro wod lanje should be held responsible ha bari mene o sabu ntaka nyinne fo wo kol nyanta jibela hani prison kono molka soron dame e kalu asoso jele wati dobi je forcé ni ma o tamandi ilafta menna wala men nyanta wo buka soto nte manso menna ka fo ko nyinne a soto ya to nyenne bari me o sabu wo fana nyanta jibelale nte ka jele cho ma fo wole nyanta kelal bari ni ko victim mo jama be siri ne manke victim ti mune o sabu bari ni moye luati nyatele toniroke barate toniro menke sa wo buka jibe ka munta ko ka wo sarenne misal fe ya butele ya barama sa wo da male ka jibe man jele faham barka luati kan dimme luati nya bo banko nyinga o man free check di mola ka fo ko nyanda ka totole wala nyanda ka mantora ko wala nyanda ka wala lakan la amari nyinga fo ite amira nun ko akamonda tamandir nyal mi yalon ko wala kar apart from mola luati nya ke nyal men ketala wol subi wol mo fenet mi yalla nyanta nyanna la wotembe nyen yalong niko tocho woman tara Gambia dammala hani to babol abijele ati penta ilafta menna mari buru to babol ka ken bari mo jelle ka kumbo ni aje nka foko kudol keta janne sontale bari fa keta Gambia dammala nte nka wole challenge nyanta sonna ko keta dawo da mol nyanta baylale bari niko Gambia demokrasi ya damu jang misal fe amang taraka chani ko membe kering Israel akamunta ko mol ka sonne a nyanta kela hani di champions of democracy wo nyanta kela bari menketa Gambia ani wo man nyanta kela ndeka ko wolwe ne yalan ko wala activist mol be ya condemn la ko Israel be menke kam Palestine na amanyang anno hanatra ngo a particular country mi yalan ko sembo be la wol sonde wala individual se kam memara ko be ben bolbe balandi na ka fa wo man nyakela ha bari ka fa man nyanta kela man nyanta danna wala misal fe jammala ko lay kamene fo hani minul man tara jang activity solom human right loyalty be bula kan jamme noma munati nate damma okay ha ndeka jele chodi ni bula ta jamme noma bula dol noma be mo adama di ngollati jamme menke amam beteya do fana naake amam beteya ku kilingole jumala yake amam beteya ani mambula marino ene Gambia mis nani kana dandi Gambia dammala le yalo niko nyanto mola nyanto fo Gambia dammalo mani hadama di yalo iko human rights ima fo Gambia nol la nyanto human momo hadama di ngoti ala nyanto wo nyanta bunyala le jandam mante a nyanta kela kuti mi alon ko dulal beto mbe kanya bari misal fe ni tubabol yake wonte tanati bari mo fingol ni wol yake wo mu problem wol nte ka balanjele to so apart kabirin jame bota Gambia kabirin abota jankana fo hanisay akamunta même fintita ko kono wala mi APRC government même ben je label la as a corrupt government man sakunda mi yalon ko nakarini tapale asiata jebak and gross human right violations wala kata man sakuna APRC bi aliye muneke pour kalto seniandi nyin tutumiro la mi yalon ko kawle falma kala man sakunda même ben nakarini tapale amu fenet mi yalon ko was rampant siata no jel ha yala man sakunda lati aman dem politique ko la dam ka fela nun te batala pour ka fo wolo ko man sakunda mo sifa sabale bije do bije be man sakunda be pati woto do bije be pati woto bara man tara man sakunda do be do ko la man sakunda date pati koto nko nte lata menna momo e tinyaroke abe pati woto bang amantara pati woto banku dingolom men nyanta wo nyanta tamalale momo yeti nyaroke bari niko APRC man sakunda ha APRC man sakunda andu ngafonne fo batata ntata le fo na pati nyaton ko nyi man sakunda nyanta karanna ka karan nyaadi wolo ntol kabrimbe man sakunda nga menke amam beteya itol kana senka so andu kabrin tolbe man sakunda itolbe opposition ye menke amam beteya ntol fana nga katanta senkan andu ntol mbenta ke kakan kabrin dunta opposition mote finti la ka foko APRC ntol le ngani tinya woto ntol sontale mboyta damen ka son ko mboyta le mam beteya
bari hani bi wo kol be kerine but natare admit wala sonta ko to nyala APRC la man sakunda they were rampant corruption nakare ni tapale asia da jele kamunta pour ka murna yet still kamunta APRC call imantere ka kuta for gambenol all what you guys are doing is campaigning on the name of Jammeh albe yaya jemere to use ka campaign kala apart from wal ko kuta fa makabya di ngole du ma woke APRC man campagne ke Jammeh to la nene ma woke of course quand même ko wala sanji mo ni fula kabira be janga mo sam karambungol lo wala that's in the name of Jammeh wo mu kuleti min keta man sakundalem amanke Jammeh la poso le adoku man sakundalo wol bankule tam Jammeh ma doku ka fo kon tele tamu nim bota jam mota yusla fo wala keta hani sulol men lota manke Jammeh le tamu ala man sakunda time le aketa bi atijang wo kolle molle ba yuska ngoto bankule tamu andum ku ken dolom fon safo munatin nan tolka fo wati mo jama bije Jammeh boyta damen ay menke amam betea kuria kolto wol ka woda male sata aka munta ko nene man ku kende ki jang wala nan kol ko hani woda mante ala ku kendol fana nal ma fon tol mbafalale ngolat nan ka jodi bake bari ni mo len nyinin ka mune bal bulu APRC nal murtan an ka wol fana satale bari ay menke a nyanta sutelale bari doli ya konne fo hani ku kendo la menke wol bu kala fikasu ibuka sata ka fane ko am fenki jang yalla wo mu hasidi yalla akamanta Jammeh hanbi akamanta Red Brody mi yalen ko iko ka kuma dekito Honda aya fo ko Jammeh la na Gambia nana tan Gambia akamanta mo molti mi yalen ko fa akamanta sa ala kasota silo abe wala walanka afanga wala kata projet na be wala walanka afanga min Red Brody na diam da APRC ko akamanta albeka kontan ala diam wala mi yalen ko aka wala fa munatina alka kampa wala tum alka kontan bal yaji tan dala ko wala mi yalen ko aka wala barka bake nte ala title ni nga mo en ka jelele ni mol ko dictator hontan ka jelele maybe mol nyanta fola African dictator honda a nyanta what African lala je kabring aya commencé nene ya moy mun tole burude bulata ala wandi tubabol nom wonena manke for Africanol da male dictator soto it all ka define name han wonte tonyati an dictator dolbe country dolto misal fe chat la nyata ko membanda itol man sonko wo mo dictator le anu read brudi fango ka defend aka defend woto atela un interesa be bula kan wono ma ntolte wo sutela nte ka même fo ni ko nyim mambetea inyanta safela across the board ko na mambetea jang amambetea jana bari janda mala mambetea ni jana yake wonte tanati nte man la wala andu akadia mu nyamen abuka kenim bunyala nyaton ko mu nyaton ko leti bi ni dunia be ka fundi nyokan ye ya Jammeh londi ye read brudi rondi ite sila sirankele bari anytime people talks about Jammeh ni ya Jammeh la ko akamonda APRC ko alka kam fale wala alka me yitan content bali ali wala ke lajos atija lajos kabra be nunja you guys went after him kabra ko makangol mi yalon ko I am follow mo mi yalon ko way Jammeh ko dron alka ko ba ka diamu ni bunya ko nan hani amanke APRC damma hani banko mon atike la jos anata fojan antol sitanga meeting soto monatina preso le lata kan ayuntol invite le pun gata na pati nyaton ko hani ntol tita iteyena anata fojanne mol sita over 1 hour kachata andunga apologize tale kuma dolbi je ay memfo ay yamfo danin tolla hani wo kacha fang ako mo kana record mol ma record bari nga natalo tabantale nga janjang mol be aje ko nata janne afang mo sontale ko ay menke amanya nakela andun tol danke de yata ko ala ñom molu minul ya nafe jang pour ay doko ke wolle presso la kan bi ale abota janne ama keku andum ni nata se diploma di manyanne da dun nin ko be nyin nekela executive level nin kambenta mba dundi la fanan na mol nga itandi la ko lafta nyin kela nga mol fanan jibe. But saying, apart from, let's go to other issues mi alon ko wala be keri akamunta fengol da banko nyinka amu fenede mi alon ko ikada ko le yata bake wala akamunta mu fenede mi alon ko fuare yabe modol batandikan from past government akabo man sakunda mi alon ko atle be wolto kanana fanyi man sakunda fuare ya ni te bagage la abitaka nyato le ban fabe modol kan kom fuare ala karola nte abela fa kan ne fabe kala abela fa kan ne abela fa kan ne kol jibe misal fe mo jama ka COVID-19 fola bari jannin COVID-19 kole anyim bi janne andu mi ala fa itolla lahidol ko ni nata man sakunda be menkela nyimbe talala be nyinkela anu wokol be manke yalo ni mo ka ciki fenna ma soto abe kole amen ko na kala faale diko kulo mi alon ko
aka haramadi mo selendi santole naji kila tayta aka munta ko ya busandile ñin non problème o ñinti man sakuna ñanta men kala nu iman ñanna fala ko misal fe mandi boto mba talala fo 700 afa ko nintol nata mbe mani boto talala fo jelu kana nanga mo konto fo asike no economy la Kenya ite wo achieve nole bari diamol le soniata nu itol ya diandile ye mollahi di ku jamala bi kul kolyata le kabri itol nata fo bi misal fe project kilim tije me alon ko man sakunda ha lole ka foko pour molie do ko soto hani factory kilim mallo wala nan ko hani karambu mol ko class mu mol le konti bari nena man school kilim to fo sanjinani. After mentioning all these, yet still you want Gambian to vote for Barrow. Ngamen fo mbako indilade nko natara membe nala wala be jaw yala membe jam ngatude. Do how do you know membe na wala be jaw yala membe? Abebu ka fo ku dol bi je be tabikan ngalondi soto la kola na wato sita mbafola bari santeng newo kolma ila fero li bayele mande. No, but you are accountable to the Gambian people as a politician. Yes. Ka fo mole mi ko yalan ko abe kala banko dingol la wolbe men tabikan let them not go for it. Ha wolbe men tabikan ni ngafo ila fero li ba falin nale mbebula kan no ma tak fo tak wala tan ko membe jang lafta men na wolom ngafali bari dolbe jang nyim banko kay be men tabikan membe jang ngawo bula e tente wala fisata wala ye nyim banko ta amanke comme politique kolom hani bari banko di ngol just said isa fo no Gambian wala munatin na ite be la president Barrow e tente wala mon kursi fala tabi are you also want to for you fanal la faka sound like President Barrow who would say Gambian ol politician ol be ni criminal be do ko ni karre fe waro sidan ba do you want also want to sound like hani ndenga men fo ngo wala ferol malla fi ya fali ni nga sa ta doro hi balon nen kata but dinatra nun koy you have evidence to show Gambian ta fo e ko ñin ñi wala be kerim ji afo wato man si no but now is the right time Gambian ol karre ani sañ manke the right time nka registration le wali registration ka wala wali go kuma tabake campaign wato fa wo man si no but ni afa campaign kono people might not take you serious so ka landi dalilo kan ko campaign wo time mole mol ke ta serious ni afo sante ni futa wolto mol nyina tala wala mol ya mole buka ko mayandi ko teke jumaño lebe okay diamol be diamo ana wato ana fonya okay man futa je from not mentioning the plan jumaño lebe okay ka banko dingol no I know banko dingol okay now to be specific which political party lebe okay ka amanke party de amanke political party kari hani nko molu anu ninko molu molo mi alonko ye responsibility le soto nyimbanko kan andu malla fi ka chodiro ke ninga chodiro ko de dorong kolbe falina malla fi ay kananna wolbe kulele nte fanan mbe kule ke kam pour kaje ko wote soto la te kela bari ne a chodi wala ya to fo dorong wol balon nako mbe menna a moytale wala doli akala mutale ibe falindiro kela but sa umu ko sifal sa just tell us an example di mo la umu ko sifal okay mbe mem fola woli agenda le soto ko Barrow must go ila agenda mu wollati itol fe men nyanta nyim banko marala manke president Barrow wol nyanta ke la multi malon ko tubabol lafta men nay ba soto lale andu medan na wolta manta tente okay so akamunda wala faka banko di tubabol la abanta amanke pour ka di tubabol la bari tubabol lafta menna wala be tamala tubabol lafta men right now wala be tamakan ani abe wol kono ni ko kewudeya itol la jeroto wo mo adama dingol la nyantole te nyanta tamala nyim banko ka nun tolte sonna wala Barrow e tenten wala fisi ata wala nyim banko ta mba fola man ta nun ntol mu muslimol lati nenete sonna wala okay ha interesting moments so apart from wow akamunta TRRC la recommendation bari fretela do ko bandla gammeno dol bi be tonton kanne ka foy ko ni recommendation TRRC ni man sakunda ma implement abe jarle ko bil itela load la what's your position on the TRRC recommendation na fintila man sakunda nyanta mene wol kam mem be fo tubabol kam mem fo empty threats wodam malo silandre kan sangol silandre kan sangol wol tante nyim bankoti mol man carte fay itolier a sembete itol bulu itol nyanta menyini kala wolo itol lam jumati par section 1 of the constitution states the sovereignty of the nation abe banko dingol level banko la maral kan abe banko dingol level so every voice matters wo nyanta fasarla le mol yeje faham ni ko abe banko dingol level banko din jumat wala mobe bari dol man la fi wala
dol lafta men na wolom Cairo nin tenku wa jarta ko bela pour kaje ko e sabata nyim banko. Do you want to tell me natra ila fakati RRC recommendation tamande abe banko la Cairo nyaba destabilize wala sa nyano nte wo fola de malo ibe mun recommend na folo ngam batu foni recommendation of course people are saying wala mo jamal bije yalo ne woli yalo nyaadi right violation tammin testimony la men finta je testimony ko mo talin wala ci kasata doron kiti bungo abuka tama wala nyama batiyara ma kiti bungo fanante do nka wala foye ngola nan ko wo testimonial ajama ba mu talin wala nyin ko akoyta do ko finta jumala e to nyafo nga reporto batu so barin kamine fo ni report nyin afinta what's your position on the report so the government implement not implement relax at dependa member fintila nim futata woto nga reporto jibe abe mina be safele ibe men yamaro le dila follow ni wolonta den sa fo noko government sa implement wala man nyanna kay if that time found you guys in bed with President Barrow kalbe kukelene what will you guys do if you want to implement the TRRC based on CAF violation of tamatala and Jammeh should be taken to justice because already the campaign commence le CAF ko Jammeh nyanta karati le munyata that prerogative abe man sakunda le bulu ntol man sembo soto wala wo luaye man sakunda sembo you guys want to wala NPP bal approach kan to ka pral ni tara la kili wala le ko ka fu ñom inal winter natra nun ko you agree with the alni ke kambe on soto na man sakunda na tan ko tege fatal mo molti mi ni la fa ko ñin tamande what will be your position non ton la constitution même bi jewlo executive powers le bi president mo le sembo soto manke mol bele a soto ay executive powers soto no those that suggest ko NPP UDP APRC ningal murundi sembo to ko tege wala nimba ko ngale carte fa le ko tege then we are headed to dictatorship if you guys have the belief that executive power wala nyanda ka banko sam ba president man tara dunia kono même executive power soto kilim fonye natra nun ko alla na tambi tamata wala ko bebe wala bulu den wala position be kala yalo ngason toñala mo lafta menna wote ke nola president malo men be nyinin karo ke kan ko when is probably masa coming back jami even mo defala wala ngamera nyinin karo wala sakanale nka 50 nko sañ ababulle atuta tele bulu mota forcé no la ka fa ko na abe même batula atele yalon ama fo mo keliye ay même fo ako nala wato sita abe nala le fente wo baynol but what's more important I mean like what period membe kumba la katambe sen pour Jammeh na banko nyinga ama yitandiro ke fo abe lola le wala nan ko memba bulu ama fo mola ando na ma fo memba sondo mo kono ate wolonna ala damale wolon ala fangole ko innahu alimun bi dhati sudur mimbe sonno mo kono ala dammale alon but certainly na mari ma sata mota alon certainly it and your executive members you are all answerable to Jammeh asal be dankola la commando la mi alon ko e wala did he in any way interfere wala ka dabula la executive la tamandir nyal or did you guys give him report on whatever you do so ale menke ka interfere antema wo kala muta ni lafta ku kela ati jang